أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. Our topic of discussion today is kind of sensitive, Yeah, it's kind of sensitive. Privacy in marriage. How authentic is that statement? Privacy in marriage. Is it true that when you become a husband to a wife, you're supposed to also provoke her privacy generally? If you're a lady, a wife, is it true that when you become a wife to your husband, you have to provoke his privacy generally? Kyekibuuzo kyaffe eky'olwaleero. Yes. Kyekibuuzo kyaffe eky'olwaleero. Twagala tulabe privacy eno eryetya mu bantu abafumbo, kuba naye tabbu yafe abantu abafumbo kikyabatagaza nnyo. N'abasiraamu mwebatadde. Balinga batalina diini yaabwe, balinga batalina Kulaani, balinga abatalina nabbi waabwe. Naye mwe abampadde akabuuzo kejagala okukoppa. Akabuuzo kejagala tutandika n'abasajja olwaleero. Yes, akabuuzo eri abasajja. Musajja gwe wamma, abasajja mbabuuze essimu y'abakyala. Nkubuuza oba osobola okebe. Nedda. Ndowooza buli omu mubuuze angles bbiri. Bw'abeera musajja atuddemu ekibuuzo ekisooka, akkirizibwa okukebera essimu ya mukyala we, era omukyala akkirizibwa okukebera essimu yo. Wallahi bigenda kunnyumira. If you are a man, you answer those two questions. Are you allowed to check the phone of your wife, or you're not allowed? Is your wife allowed to check your phone, or she's not allowed? Checho. Naam Ustadh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mumuwulira beno. I will answer saying that a wife is not allowed to check my phone. A wife is not allowed? Yes. Okay. But I am allowed. Why? Checho. Auntie, this is the reason. Yes. Siri mu kutankula ntalo. Sina kye nkola. Yes. I'm just answering you. Yes. Why do I say so? I say so because ekigambo kye nandikoseza oba nti omukyala kwegamba is my oba ngambe is my property. Nti omukyala kwegamba nze amuyinako obuvunaanyizibwa. Sofia tulina kumpe onelatiifa wano. Sofia badde ambuzeeko ennaku zino nga nti seka omukyala wange nze amuyinako ki? Kwegamba omukyala ono property just tokikozeseza naye tokitegeeza kubamanyiira. Sibamanyiira, siina gwe mmanyidde, siina gwe buvunaanyizibwa bwange. Yes, so kiringa seka tulina we twali tunyumyako wano, nzikiriza nsikeko emabega katono. Yes. Waliwo wajja wano n'osomesa ku bintu ebikwatagana n'obujja n'ebbuba. Yes. And then I gave the same answer. Nengamba nti abakyala bano ffe tukkirizibwa okubakwatibwa ebbuba kubanga they are our property. So kyekimu mu mbeera eyo nti abakyala bano nze nzikirizibwa okukebera essimu ye lwa nsonga nti wange nze amuyinako ki
obuvunaanyizibwa. She's under me. Yes, naye ye kale ayinza ogikebera lwayagadde naye simukubiriza nnyo abeere ng'agikebera frequently. Kyekyo essimu eyo mulimu kikikira okukebera otegeeza gwe kikyoba okebera mu yiye naye kikyaba akebera mu yiyo. Okay, nyinza okukwata essimu nga just nkebeddeko ndabe baani bakubira amasimu baani bayogera nabo. Just yeah. Mashallah barakallahu fikum. Nabirengedde dda bino. Tufune Seeka Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka Isa okebera essimu ya mukyala wo oba akebera eyiyo? Nze Isa Uganda. Nzikirizibwa okukebera essimu y'omukyala. Okkirizibwa ogikebera? Ku ddiiru ki? Nze mwinako obwakabaka. Gwe Ssekabaka mu maka go? Nze kabaka mu maka gange. Olina okumanya ki ekigenda mu maaso si kubanga naye ye takkirizibwa kukebera yange. Anti buvunaanyi naye alina okukulabirira, alina okumanya bbaawe ali biki, kugamba alina okukutembeeta. Talina kuntembeeta olw'ensonga nti ye kasitama l'omuwa bwe nti omulyango gwe guba guggaddwa. Kiki otegeeza n'omulyango gwe? Nti tewabaawo muntu mulala akkirizibwa kuddamu kumwogereza. Era bwe tumutegeera bwe tuti kabaka weddemu. Naye ate gwe okkirizibwa? Naye nze mba nkyalina chances mmeka? Kati ayinza kyogamba ayinza okugwa ku message eya namba 2? Anti nga omanyi essimu y'omusajja katungulu. Hadiisi yaani eyo? Kati obutaagala kwetuga eyanga balina okugireka. Kubanga nze nkyalinayo chances mmeka? 3. Emiryango gyange 3 gikyali miggule. Naye ogugwa ina gumu. Ekitegeeza essimu zino okukebera n'obutagikebera kiri nnyo ku bwenzi nga sirabayo nsonga ndala buli omu yeekengera munno obwenzi. Oba ontegeera? Yensonga eso kati ye eyange takkirizibwa kugikebera. Naye ate nze siteeka nti nyina ogikebera naye mba njagala ogikebera talina kuŋŋaana. Ate bw'owasa omukyala nga alina maturity development kugamba ye ali contented yakukkiriza n'okukkiriza nti oba owasa namba 2 sikulinaako buzibu mpa ku ssimu yo nze nkebereko. Kiri naturally tasobola kubanga okozi baba nabbuba bujja obujja buli buba buzaali nga mwebuli tasobola kugiraga ono mujja wange nga nsingako era aba alina okunyiiga. So kati okufuna emirembe yange agireke nange owenjagadde eyiyo gikebera yadde nembasaga kugikebera naye nga nginako access. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka Mutebi. Seeka Mutebi. Tufuneyo ne baajati basatu. Bismillah. Seeka Mutebi, essimu zino abakyala kikikyo tuzikebere oba bakebere ezaffe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah wa ba'd. Nze mu ndowooza yange ng'omuntu ekimu ku byensuubira ebisinza okubeera nti bireetera abantu okugenda mu divorce, amasimu ago gakontributinze percentage nnene nnyo. Abantu beegoba nnyo olw'amasimu? Olw'ensonga nti beekettaketta. Oli oluwumuza essimu ye wansi patuna we ng'agikwatirawo ng'akukuta naye agenda alaba ebiri munda. Naye ate ne babaako ebimu bye twerabira oba bye beerabira nti abantu bano ekisooka ensobi weesookera okuviira ddala mu kaseera nga beeyogereza. Omuntu watuukira okutandika okuketta munne ku ssimu kitegeeza nti yawasa omuntu mukyamu. Gwe yawasa si gwe yali alina okuwasa oba gwe yafumbirwa si gwe yali alina okukola ki? Tamwesiga. Okufumbirwa. Nze nandisuubire nti abantu bagenda okwewasa ng'oledde bamaze okukakasa nti they are compatible. Buli muntu asobola okwesiga omulala oba amulimbye oba tamulimbye ng'asobola omukola ki okubeera nti naamwesiga. Buli obwesigwa bwe bubulawo ebiddirira biba byakweraliikirira. Oba kati lwaki akeereye? Buli bwalowooza lwaki akeereye mukazi yamugira mu mutwe. Ekimujjira nti alabika aludde mu bakazi, bw'aba musajja nga yagiza alabika aludde mu basajja kati ng'atandika kubaza ssimu waagiwummuliza
alabe bani gwe yasembiyo okukola ki okubeera nti nakubira mu lw'ensonga ezo nze nsuubira nti omuntu wabeera nga yawasa omuntu gwe yali alina okuwasa ekintu ky'amasimu newankubadde osobola okubeera nti ekituufu gw'olina kontrol ku mukyala naye alina okukulabirira n'ate buli muntu yandibadde n'essimu eyiye tewali weetaavu kuteekamu password ng'olidde muli bafumbo naye oba ogitaddemu nti baleke kubeera nti nno abaana bagizanyirako munna abeere ng'agimanyi olw'ensonga tulina kyamaanyi kyomukola ki kyomukweka alina kyanoonya nga akyerabira era akaabe biggwe n'ebiseera ebisinga abantu bye banoonya ku masimu gakyekinga ate bo bennyini bamaliriza nga bifuuse sababu ebaleetera okulemerera obufumbo bwabwe olw'ensonga osobola okubeera omusajja n'ogenda mu simu y'omukyala ng'ekyamazima kiri nti si mwenzi naye ate mu simu ye ensevinga gyasevingamu essimu asobola okubeera ne mukyala munne nga mukwano gwe naye ng'ate yamusevingako my love naye nga muwala munne kisobokera ddala onolaba my love ekigwako n'ogenda olanga ennamba si yiyo ogenda okulaba ennamba eriko obutima oyinza n'okumaliza nti mukyalo kyeka ali mubali naye nga mwana wattu omuntu gwe yasevingako bwetyo oluusi sisita we gwe yasevingako nga yateekako buteesi butima gwe n'otandikirawo okweraliikira n'otandika omujja mu trust so nze nandisuubidde nti tewandibaddewo bwetaavu bwakulaba nti oddaawo obeere nti okebera essimu y'omukyala oba omukyala ddaawo afune obudde nti akebera essimu yo bwobanga mwasalawo okwewasa nga mwesigaŋŋanye musigale mu kubeera nga mukola ki mwesigaŋŋana obubeera buyitidde mwesabire Allah abeere nga abalongooseza nzire nsuubira nti obufumbo bujja kubeera nga bukola ki nga butambula bulungi omutandika okweketta tuyinza okulemagana kuba tewali muntu ali perfect mashaallah katusale tuddeko mu bakyala eno wamma baaja ti essimu zino tukole tutya simu zammwe bazikebere oba mmwe mukebereza abasajja Allahu akbar Sofia una akyayo kye yasoose n'okuwanika omukono yes ane speaker atuuse speaker w'abakyala naye yatuuse dda Esimu zino bazikebere Sofia oba namwe mukebereza abasajja. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ekisooka abaami, we are not your property. We are your partners. And in that, being your partners, mutuyinako obuyinza mu kutulabirira n'otugaidinga, but not you lead, you don't bachita you don't rule. That is the difference. So buli wogamba nti oli mukyala wange, I rule you, so I have to check your phone. That cannot be a reason. Ekyokubiri, obujja buli natural ng'omwami w'obuyina nange nzikirizibwa bba nabo. The only difference is each of us ayina okubeera ne personal control. Nga bwe tugamba nti mukula kwaffe bazadde baffe balaba n'agamba ono mwana nayinamu ku mputtu. But then yadde njirina, I try to control nga kino si kirungi kyenkola oba kirungi. So likewise omwami n'omukyala ffenna tuba n'obujja, ffenna tubeera n'ebbuba, but we have to control n'omanya nti kino tekinneetaagisa kuwuba oba kubeerako na bujja. Ekyokusatu kye ndowooza kiri nti toyina nsonga lwaki owasa omuntu gwe weekengera. There is no reason why you marry someone gwe weekengera. Ate era mu mbeera y'emu nze oyina kusaba busabi Mungu akuwe obulungi mu mwagalwawo oba mu patinaawo, because obulungi obwo Mungu watabukuwa ne bw'otookebera essimu you still know how. Example, Mungu ajja zikuleetera ng'ozirabako awo in front of you nga tekikwetaagisa kebera ssimu. N'olwekyo ebinaakunyiiza oba ebinaakunakuwaza bireke bijje buzzi bikusange bambi tobinoonya. So omwami agambye nti essimu y'omusajja katungulu, essimu yonna mukama wange katungulu. For example, last week nanjoganda do wange ali Sudan, muto wa taata wange ne mugamba dadi salamu alaikum, how are you? Nangamba mokebi. Kati gwe ng'osanga ka baby ng'onyiiga ng'ongamba na savings taata gw'otakola ki gw'otamanyi. Of course naawe kijja kuluma. You may not cry like tears zetulaba, but embeera yo tejja kubeera y'emu. And wofuna ebizibu ewaka
big following to your workplace, to every, so you get disorganized. So don't think that omukazi yekka yakaaba. Nze I may cry physical tears naye naawe ojja gakaaba ogendeeyo mbasajja nje tutali okawole ki okaabe. So nze I think you don't need to check your partner's phone. Buli omu abireke buli omu beera n'essimu yo. Password yange osobola ogimanya oba naawe okumanya eyange olw'ensonga nti I can get a problem nga solution eri mu ki eri mu simu. For example mobile money eyange maybe eriko airtime eyo saa zino teriiko. For example you can access someone ayinza okukalubiriza ku simu yo ate nga kuyanga ajja kwanguyiza nga something like that oba nga waliwo issue yonna you can know my password. But then tekikwetaagisa kunketta kubanga buli wooketta ne Mungu akuterawo embeera nti kusinzira ku byoketta bino biyinza ofaanananga oba kyonoonya like what exactly toyinza bbulwa kyoyogera kubanga we save very many people's contacts. Ojja sanga contact gy'otamanyi ng'erinnya lya mukyalo oba lya musajja omuntu yenna ng'asazeewo okukola lutalo oba kukola okugifuula big issue asobola okugamba nti wa saving enamba y'omusajja n'ogisavingako Halima. They do those things. Naye ate nga awo kyoba okola oba oli mu kuwaayiriza omuntu atalina musango oba ogenda binnyonnyola otya ewa Allah. Kakati okwebala ebyo byonna tonoonya simu yange nange sinoonya iyo. Buli omu abeere neyiye. Saba Mungu wo mwesige nti ya Rabbi nga we wampa Sofiya ono nkusaba omunkuumire era waaba akyuseemu nsaba omundage Mungu ajja mukulaga because they are partners abasanga ba partners baabwe mu bwenzi like obulikiriya nga tolina nakye weekwasa. You get whether man or woman, so you pray to your God, trust your God. The issue is not with the phone. Yes. The issue is with nanyini simu. Exactly. Bwe kati kyomulowooleza ku ssaawa eyo kyekireeta that ideology nti oba yenda oba akola bwati oba akola bwati something like that. Okay. Yeah, but otherwise oba oyagala zanya game ku simu yange nze njikuwa naye bw'oyitawo n'ogenda ewalala tabbuyo. Okay, tomuyinaako buzibu kyekyo. Wabinoonya. Yes. Esimu wama bagikebere oba bagireke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakebere simu yo ba okebere ya bao. Sheikh walo kye bayita okweweddembe ne weewummuza. Okweweddembe. Ne weeweddembe emirembe muli mu mutima. Kwewummuza okwo. Ebyo obwedda bye omukyalo ono byayogeddeko nti tonoonyereza ojja kusanga bebi atooka abebiki ekyo ebyo byonna nga mbiwumbirira bakiyita kwewaddembe ne weewummuza n'omwesiga n'okkakkana. Katomucha kuba gundi pressure ne bakusanga mu kinaabiro ng'ogudde naye nga ne pressure kwekubidde temuli kwekubidde nga omala ozuule gameka nsinga waŋŋamba okiraba kati ekyokubiri bonna boogedde ndowooza ekintu ekikulu bwesigwa beesigaŋŋane mujja kwesigaŋŋana tutuuka ekiseera ogambe mwesiga naye akyuse kigenda kumpaliriza okukola ntya okunoonya ki essimu nkebere kubanga bwe bujulizo obugenda okukula ki okutandikirwako. Abakyala tukimanyi bali balina kuba na bana bw'oba oyagala oba toyagala oba kiki olina kuba omu eri omwami kye yayise ekitakkirizibwa mukwano nti mwe yakiyisa atya alina engeri we are your property. Bono balaba ndowooza engeri gye bakikozeemu temujja kukkiriziganya okitegeera naye waliwo nti bw'onooba okyuse ng'okola ebintu ebyo abakyala oli ateekeddwa okubaayo n'owulya ng'obujja bukuluma weewummuze oba owulya nga saala weebake tokebera simu kubanga ogenda kuva obujja bukulume omuvume ekitwe omukube nga tewali kintu kyonna kyakoze kozi kyeyatwini ye tutambulirangamu mpozi nammwe nti mulimu kati abaami asobola okuba nga gwe weekuumye njagala okugamba nti olaba ebintu bino byonna bibi kyo kituufu obwenzi bubi naye nga bagamba nti ebibikirana okuwasa nnyoko wasaamu nazaalawo byonna bibi naye kuliko ekimu ekisingako kinne bwakyo nti obwenzi bw'oli si bubi nnyo ng'obubwo butya
omwami osinga omusanga hajjati biki n'omuwa ennamba ku lw'obulungi n'atandika okukoogeza just because oli takyakuwa budde otandise okyagaliririra kubanga akuwanda banne kahaba banne akakaaya olwo oba ogenderera singa abisanga n'omunnyonnyola nti bizinensi biki patinamu tajja kiwuliriza ajja buyita bwenzi okitegeera nti omwami oli naye nti wadde naye omwana oyo abasinkana kuba afunyeyo kashuwa nga bwe babuyita shuwa kyeki shuwa baami abo batero kitera gamba nti biology amufuna like shuwa deal biology shuwa deal mashallah nti obwenzi bwonna bubi njagala woba omukyala ono agamba nti obwenzi bwonna bubi kituufu bwonna bubi n'ebikirana omwami we asobola okwenda n'omusonyiwa neyeetonda infact naba teyeetonze omusonyiwa naye bakukwate n'egundi ojja okukakasa nti byawukana si mazima gawukana byawukanira ekitegeeza ne mu society wise omukyala tayenda ate kati gye tukulidde nti oli bamuleka n'asajjalata batebigira ekitegeeza amasimu gano gokkiriza nti obanga oli wa mutima munafunafu weewe emirembe naye ate irrespective of gender wabeera musajja yeewe emirembe naye weewe emirembe naye ate nti engeri gyali nti mukama wange mukulembeze wange akkirizibwa ddala nnyo okukebera ku yange ate nze nennimitingi kuba nsuubira okusangayo munnange temumukubiddeko wadde mu ngalo bantu mmwe mwagala kubeera mutya ndabye ajja tutawusi Kyambogo represented yes we prioritize guests yes Waalaikum salam maybe after her then bamupezeyo kazindaalo then to ajata ajire Waalaikum salam rahmatullahi wa barakatuh na kamera okirizibwa audio nakwatibwa naye kamera okay naam tawusi yes kati nze kyengamba ekisookera ddala essimu zino wotandika ogamba nti kati njagala kukebera simu ya mukyala wange oba njagala kukebera ya mwami wange first check your phone because bwotandika okuneekengera kitegeeza naawe olina byokolaawo wosinzidde okwekengera yes kati nga muli eri ogamba like oba kati nange kino kyenkola oba n'oyagala simanyi naye but olina okubeera buli woyagala okukebera essimu y'omuntu weebuuze eyange eri etya just that so ekitegeeza omuntu ono ekiyinza omusukuma okuba nga akebera essimu ya munno omulala oleda alina kye yakkaanyaako mu bwongo bwe ng'akijja mu ssimu ye ayagala okukikebera alabe oba nimweri gyekiri kyekyo kati wetusanga omusajja ng'afa nnyo okukebera essimu ya mukyala we omanya nti ekiri mu yiye tabbu wetusanga omukyala nga naye afa nnyo okukebera essimu ya bbaawe ng'omanya n'ekiri ewuwe kizibu buzibu mashallah barakallahu fikum okay doza biweddeyo okay yes assalamu alaikum warahmatullah waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh actually waliwo omuzungu wagamba nti there is no smoke without fire meaning wentukira okwagala kukebera essimu yo mba lina kyensuubira leetayo ku example tulabe nyinza okubanga wakomangawo ssaawa 2 naye okyakola omulimu gwe gumu oli musomesa tosomesa preps okomawo ssaawa 5 nsirike kati essimu oba ogikebera kulaba oba alina gyasula ewalala oba ogikebera olaba oba balina extras ze bamuwa papers biki nti bw'ava ku kampani bw'ava ku ssomero wano eno alina amugamba nti kati nsanga wano nze shayi kyekiro wallahi nja kugikebera ekyo ginkebeza sigamba nti oba kale basikwesiganya oba ki njala kumanya muntu gwe ndiringa naye odiringa na mwenzi oba odiringa na muntu just kumanya ndiringa nani nyinza okuba mba nina kyenkola nga nkikola olw'omukwano gwe nina gy'oli naye nenkebera essimu yo nebaako kyendaga
ningaza nebyenkola temuli mulamwa ekyo nja kisalako nange newe dembe mu mutima maye nti mbadde nkola ekintu naye munaye gwenkyukira tasiima tekirajja kitegeeza gyali kati oba oyagala akimanye nti okebedde oba oyagala justice okikole mu mberi FBI story mba FBI detective 007 yes sinza mulaga nti sinza mugamba nti kati bino bikikuba teyagimpadde nti gikebere naye nkikebera nimanya nti ali bwati nekimanya just nekimanya nti ndiringa nagundi ali bwati naye sinza kimulaga nti mubuuze mbwati kati onaani ate simanya biki kuba tiwagimpadde in fact era bwe nkubuuza gwenyina oli waddembe okuŋŋamba this is my privacy nesimu yange odde oginoonyamu ki oli waddembe okukiŋŋamba kuba esimu yiye buli omwalina esimu eyiye naye nze sigirinaako obuzibu gokebera yange kuba nze sisuubira kuba nakikyamu kyenkola oba tolina kyokweka oba akebera oba takebera ate naye bw'ogikebera just in case nawe tombuuza nange saakuwadde simu yange tobalansinze ebitabo ate kubanga kati ye bw'abanga akebedde naye aba anoonya ki oba olina gy'oba teyekengedde naye waddembe ogikebera naye naye tambuuza kuba saagikuwadde kati nze mbadde neebase weze ku simu yange ogikukutiddeko obaddeko kyolabye kikuwe kyakuyiga ngaawo ndi mukulabawo story omukyalo ono alina kyeyekengedde mu bbaawe n'abegabega n'akebera essimu ng'ontategedde n'ozimba omutima mu ngeri yo naye nga tamanyi naye n'akettaketta n'agira bw'ati naye nga totegedde naye n'azimba temugenda kwewaasidi mmwe kuba oleda alina kyazudde nawe olina kyozudde so in other words abenzi ababiri bali mu bufumbo bwe bumu buli omu ategedde nti buli oli mwenzi n'ono mwenzi mufo ky'okwekyawa bali awo balinze oba kwekola ki tetumanyi omwenzi wa mwenzi omulungi wa mulungi bagume bonna okay barakallahu fikum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan naye ng'egye twogeddeyo wano omunanka twongereyo ne muganda wange wano omutumalirize naye tutandike yes Sheikh Sharifu yes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharif Sultan Masaba. Yes. Eno ntegera yange nange ng'omuntu. Sheikh, ekisooka nze kyemmanyi okuketereza sikyambusira. Okukettagana. Sikyambusira. Sibe kiri. Nze nga nze Sultan. Ene simu yange ogiraba? Sina kintu kyennyina muno nga saagala mulala kiraba. Nvunanyizibwa ku buli kintu kyonna ekiri mu simu yange. Naye sivunanyizibwa ku ntegeerayo ggwe gy'ogenda tegeeramu by'olabye mu simu yange. Ekitegeera nze ndowooza nti omuntu w'otuukira okwasa ng'era Seeka Mutebi watugambye w'otuukira okwasa omuntu ono olina okubeera ng'omwesiga kuba nze sirowoozangako nti wakati w'abafumbo wabeerawo ebyama. Eno esimu just gadget. Nze bwe mbanga omusajja bw'abanga asazeewo okwenda oba okwana omukyalo omulala ne bw'atakozesa simu eno asobola ate era ne bw'aba agikweseza eno gadget nze nnyiyo nze ngifuga sobola okugyamu buli kimu era nsobola okulekamu byonna bye mba nkoze eki bye mba ndeseemu. So nze ndowooza nti okusinziira ku ntegeera yange esimu tuzireke omukyala mulekere essimu ye n'omusajja asigaze essimu ye wabula tewaali baddewo privacy wakati wa like kubeera nga mulina ebyama wakati wammwe ng'oba olina by'okukutira beera n'essimu yo nga pattern erimu oba password erimu patina wagimanyi naye byama ki ebireeta ettabu wakati w'abafumbo ebyama ndowooza bibeera bya just opposite gender obeera musajja ekyama kiweeraliikirira ku mukyala wo ku musajja omulala okimanyi nti osobola okugwa ku ssimu ya mukyala wo nga bakugeeza ne nazaalawo kati omusango gwani anti ngamba gwe oba okebedde anti oba okebera yaki kati kitegeeza oyingiridde emboozi jasi bakugeezaamu kaawo nga nyazaalageya jasi bya bulijjo ebyo bw'oweesiba ku simu eno oyinza n'okufa nga tolwadde tolaba nti bo tebakkirizibwa gw'okkirizibwa gwe bw'oba olina omutima omugumu nga weekakasa gikebere gikebere ojja tubuulira by'onoosangayo tolaba nti bo tebakkirizibwa bwe tunajjako adiisi oba tewaliwo wano omusajja yali akebedde essimu nemuleetera ettabu toliiwo wano weebali mbu mwenna muli balungi nyo temuzikeberangako tebasobola kwogera naye nga n'abakyala weebali nga baali bazikebeddeko era bamanye ekyaliyo naye tebasobola kitugamba wano so ekisinga okuba ekikulu buli muntu asigaze essimu ye just mubeere open wakati wammwe tewali byama ng'ono asobola okwesa ku ssimu yo nga ne partner omukyala bw'asobola okwesa ku simu yo wabula okuketereza si kyambusira
Mashallah. Era omukyalo talina kyasobola kukola wallahi n'agenda bugenzi bw'atyo. Allah mwenkanya bannange mazima amatuufu. Mwenkanya nnyo era ajja mufa dduka olunaku olwa. Era omufunze. Kati siraba nze bwetaavu bwakebera masimisha. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Privacy in marriage. Now, one of the reasons as to why I wanted to talk about this, I wanted us first of all to learn the Islamic doctrine guidance in line with this whole privacy story. Ndoza fenna abantu abakulu tukimanye, when we talk about privacy in marriage, one, there might be personal privacy on a personal level. Your husband and your wife, like personally, that privacy is there. The second degree is there might be privacy that combines both of you as a family. Like you know what happens with your wife and your wife knows what happens about you. So basically everyone is entitled to keep that. Because this is marriage and buli omu alina keeping ebyama byani by'omulala. That's the second degree now. So omuntu wabanga tayawudde bintu ebyo bibiri ayinza okubulwa kyalina okukola ddi lwalina okukikola and the guidance in that angle. The reason as to why I wanted to bring a phone particularly as an example, bantu mmwe mutukooya nnyo ffe abasomesa. I want to put a disclaimer nga ntandika. Siri seeka wa benzi. If you know oli mwenzi and you want to watch privacy in marriage, ngoloza ngenda kuyisaawo. Nonya kuba walimu abalala. Nze nkwegaanye ne wa Allah ndikwegaana. I want to talk with a sane mind, etali filthy, at least someone who knows that aina right of innocence eyamuweebwa Katonda we. Kubanga when I'm to analyze buli omu okwekengera abaagala okukwata amasimu abatagala kukwata amasimu, tewali wagamba nti saagala akwate essimu yaye kubanga saagala emirumu gwange ngwekola nkola mwembase, saagala abeere nga amateeka teganzikiriza bye nasayininga. Tewali. Mwenna muli mu story zakka, ayinza okuba inayo akakyala, ayinza okuba inayo akasajja, ayinza okuba inayo. That story yabaki yabenzi. And that brings me to the 2 points I want to give in the introduction before I even get to the real context gyendagadde okudiscussinga. Factor number 1, Islam provided privacy to everyone as a right. Al-aslu fil insan al-bara'a. It's a principle. Buli muntu yenna nga we tuli wano, you're innocent. You just prove otherwise. Omala kubba ntugamba nti kata akantu kano kabbi. Naye initial obeera muki? Obeera innocent. Omala kweyisanga mubbi, omala kweyisanga mwenzi, omala kweyisanga nga wa lugambo. We bring that onto that. That's why ne courts in the Islamic judicial system aloopya omuntu nti yakoze omusango yaleeta obujulizi. So si gwogambye nti alina omusango. If you claim that I've stole your phone, tinzibye essimu yo, tebasaba nze bujulizi mbu kakasa nti tewabbye. Igwagamba nti nze nzibye, gwaleeta. Al-bayina, it's a principle in Islamic law. Subhanallah. Naye nga point mugitegedde nti the innocence is there, and that's the right of everyone. Everyone is innocent until proved otherwise. Kati wabanga obwenzi, simanya mubbi, simanya mukola ki, get to understand that nti omuntu ali innocent initially. Ekyo kyo kyali. Taina musango until proved otherwise. Secondly, there is that aspect of trust. I really have to give you a certificate today. Mbakaka senti, if you're married today, nga mwagenda okuyingira obufumbo wammwe nga you don't have trust, temuyina kulinda Jibril kujja bagamba nti obufumbo buyinza okuggwawo tomorrow. There is no relationship on this earth ng'oggyeko n'ebyammwe ebyabafumbo that will ever stand still nga tewaliwo trust.
And there is no one that is normally upright agenda okukolagana n'omuntu oba friend wo oba ogenze katale kola okujjako nga you're going to put trust first. A simple example, boda mekazi olinnyo olunaku gomanyi nti oba boda gwogenda okulinnya alina ensimbo, but you put that down n'omulinnya bulinnya, rather you have to generally trust that tosobola kuwangala nga tolina gwe weesiga. Wolinnya baasi ng'ogenda mu kyalo embalala, driver tomumanyi, tosoma nko naye, you're just musajja mukulu ana plus naye nga asobola n'okusumagira mu kkubo ng'akuvuga, it doesn't stop you from getting onto the bus. So that general trust gye tulina okuba nayo tewali ngeri gy'ogenda kugijjawo. It makes sense when we get to the marriage now. We expect a wife, we expect a husband. Wakati mtemugenda kukolagana mu bintu bya busuubuzi byokka, you're a family project that is being brought up. Tubasuubira okubanga at least muina standards eza trust ezisookebwako. That's why when you visit the Islamic doctrine, you will find very many verses, traditions from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that are in line with protecting that general privacy personally, and that are in line with putting that trust within us. When you recite the Quranic verse when Allah is like wala tajassasu, temukettegananga, kubanga omuntu atukko okubanga aketta ayina already kyalina mu birowoozo, ne walemererwa kifuna asobola okufuna ye ekintu ekirala ekyefaananyiza kyalowooza, and they will take it just vigorously. Maybe for example oyinza okuba nyongoze ketta olunaku lwozza okuketta nga lwetwogera ku bantu abenzi n'obusiraamu tubakolera kinga benze, ogenda okuwulira twogera nti omusiraamu aba ayenza abaseka g'obusiraamu gagamba tumukuba amayinja mpaka lwakola ki lwafa. Newe mba sigambye nti tugenda kikola nkeera, definitely gwina report gy'oyinza okuwaayo omuntu yenna akukoze eki kubanga oli mukessi. So when Allah is like wala tajassasu, tewaliwo muntu aketta okujjako nga kyaketta newe kiba si we kiri ajja kukyambaza ekyo kyasuubira kyakola ki. That all is okuketta kuno wekubanga weekuli. No one is going to keep with any respect. Tewaliwo muntu agenda nakubeera na respect yonna. Okay. Sinze muwalimu wammwe wano, sinze musomesa wammwe. Gwani abagamba nti nze ndi malayika. Okimanyi nti nange nina ebizibu byange? Okimanyi oba tokimanyi? Obimanyi oba tobimanyi? Nandiyagadde obimanye? Lwaki saagala obimanye? Kubanga olina wondabira. And it's not by mistake. I'm doing that right. I'm inspiring you. You're not supposed to know that. Because if you get to know that, siina kitiibwa. Kati nze neereteddeko example. Naye nekitaawo waali. Taata wa alina bye yakola mu buvubuka bwe. Tewandiyagadde bimanya. Ne maama wonno. Kati ye gwe nno maama. Olina ettabbu gy'olimu wanene akaana ko tekannaba kubanga kategeera. Ogenda kuddamu amagezi ku myaka 4 ng'akaana katandise okwogera. You wouldn't like them to know your past. That was not designed by mistake. Kubanga everyone is imperfect. Naye wabanga buli muntu okuketta kuno kuli in play, then no one is going to respect anyone. That's why I'm too uncomfortable when someone stands up and is like, singa wali omanyi maama wo emyaka egyedda gye yalimu. Singa wali omanyi taata wo bye yakolanga edda ebyo. Tebinkwatako. Ayina kyalina okukola ekisinga bye yakola. Maybe wakakizuula naye nga yakola dda tawuba ne kiggwa. Maybe you're having your partner nga yalina banno 6 baataakugamba, and you're going to know after marriage. Kubanga oketta lwogenda omanya nti yalina ba X 6. Definitely everything is going to change. Naawe nno kyekimu. Oyagala muwalimu waneeno yakugamba nti gwe nsookeddeko n'alayira. After all togenda manya oba mbeerera oba si mbeerera. Kati ojjokeberakebera ojjoozuula nti olinayo banno 6 7. Yabawasanga nako bwabaddukako, yabasanga nako bwabaddukako. Definitely you're not going to conduct them well. Kisobokera ddala okubanga yakola ne tawuba ne bikola bitya? Why am I saying all this when the Prophet is like min husni islamil mar'i? Omusiraamu ayagala okubeera perfect when they are going to just relate with others. Tarukuhu ma la ya'nihi. Better act. Ebitakwatako bireke. Tononooza bitakola ki? Bitakwatako. I think you're understanding where the foundation I'm putting there. Nsose nabagamba nti everyone has that right of privacy. Mwe mukirabidde ku ango ya mukyala wo kwenda na musajja mulala, okirabidde mu ango ya bbaawo kubanga ayenda ayina omukyala omulala gwayogereza, tonnaba kumanya nti oyinza okugwa ku discussion amazima
nga babadde bakwogerako ne mulamuwo nga tewandiyagadde ogirabe nga matter of fact you wouldn't get to that nga tebakuvumye tebakugeyezza naye it's just a normal discussion katedda amasimu tegalingawo it was a physical one ne kati bintu bya message maybe mufunyemu katono ogenda ogwa ku message nga maama wagamba nti mutabani wange nno namulabye empale ze yasibye ebikalu bye yasibye olwaliro saabitegedde naweereza mukyalawo n'ogwa ku message olw'okuba weekessakessa eyo message simbi kubanga bayinza obba babadde basaaga mu byabwe maama na muwala ojja ogigwako ogamba nti nyazala kuyisaamu amaaso naye nga tolina kukimanya ekyo. So before you even react tibannaye ng'oli wa tabu mungeya ne maama wammwe temulina mpisa family yonna ya lugambo at one type jukira nti gwasusse woyina okukoma when Allah is like a'udhu billahi minash shaitanir rajim la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Bw'oba okimanyi oli wa mutima munafu don't just inquire about anything nga bw'onaafuna answer yakyo ogenda kuzirika. That is like Quranic guidance. Bintu bingi nnyo nga bw'onaaba osobodde obbibuuza n'obimanya nga you don't have that capability of taking it. It doesn't make sense for you to ask that. So I want to address my couple that is married nga at least nkakasa nti one, they know that as a foundation. Ekyokubiri si benzi kuba sisomesa benzi. Ekyokusatu at least they trust each other. But I know it is sensitive today kubanga ne couples zennyini kati saawa zino abantu abali mu bufumbo wallahi trust eba ntono. Okimanyi nti osobola okusanga family emaze emyaka 10 mu bufumbo like as in 10. Omukyala mukwano gwa Sofia najja nakugamba Sofia okimanyi nti bawo ayagala abaana abato. Kalomanyi omukyala ow'emyaka 10 ng'omaze naye atandikira okukaba amaziga. Subhanallah abasajja bazibu nali manyi ono nafuna ya ow'enjawulo nali manyi oba oliawo Katonda wange ayagala atya abaana abato nawe nokkanya nti bawo akwata abaana abaki yahe mukola ki mu bufumbo mulwekera abantu abategeera. We expect a wife or a husband. If that comes up, at least osooka oteekeyo wakane mukko for God's sake mumaze emyaka 10 bayinza n'oba baamuloganga gwayinza okiraba bayinza n'okubanga anything tekikugira muto ndi musomesawo nakakusomeseza emyaka mingi kati oli najeri n'agamba nti okimanyi nti akasajja ako bw'otakalabiraawo naye enviiri ezo kambala wiivu n'ogamba wallahi amazima gali nti abasajja bayaaye emyaka gyatusomedde enviiri ayambala ki obwongo bwammwe obwo obw'okubanga like you put trust ku bbanga lye mumaze mwenna n'omanya nti at least olina ekintu ky'oyinza okukola ki. But how many marriages at that level? Gwe mukyalawo gwomaze naye emyaka 5 ne batandikawo olugezigezi banaye DNA abakyala bakuza abaana babasiba abaana n'okwata mukyala we w'emyaka 10 tomulaba nkonna kintu kyonna kya bwenzi omuwala ggula mpaka mu ddwaliro mbwatu birabe mu mawulire abantu bayisiriza obwenzi aja tijangu nkutwale otwala mukyala wo muki mu ddwaliro. You're missing out the bigger picture. Bw'onaatuukayo nga kale for example si mwenzi mugenda sigala kyekimu yake. Do you know what it means to understand nti n'omuntu asookebwako owuwo takiinaamu mu birowoozo nti olina kyotasobola kukola. Now we are talking of a couple, about a couple nga wabeera mukyala already mukyala wo naye akimanyi you can do the worst even with the fact nti n'omuntu gwe personally waliwo kyotayinza kukola ki. You're getting married to a man naye akimanyi nti abakazi bonna kasasiro already asuubira nti osobola okukola the worst even when you're proving nti gwe at least olina kyotasobola kukola ki kukola. Ndowooza olaba guidance ng'eyo nga tugamba nti we are not going to just get to that scenario when we are misguided. Kati obusiraamu bwagala butendeko abasiraamu abagala okukolagana relationships zino eza bulijjo. Of course I know we are talking about husband and wife, but there are some other relationships. A simple example, let me just bring an example of a phone. Kati essimu eno eyange. Now definitely I'm a public figure, I have a personal assistant. My personal assistant angamba nti buli kanaku afune enamba ezitakka wansi wa 5 new numbers nga zonna zaagala ku booking a session 50 nga bapya
kati just imagine or 50 katomanyi yange kuba waliwo n'abamanyi yange personally bwenkuwa buwi only my WhatsApp if I'm to say awono nze ndi public figure kale kisobola okutegeerekeka just my personal number olabaga message n'abantu abalina amakulu be wa saving anti mikwano gyo message zisindika paka eri wansi ogenda okulaba nayi togira be najiraba nga kujjudde namba enki empya kati nga mukyala wabanga for example nsiba nga mujala nga magezi mwegali nga ngwa ku mukyala ng'ekyo takimanyi nga agwa ku message for example seeka nno weebale kusomesa amazima gali nti wallahi oyina engeri gy'osomesa munze ebintu ne bintuuka ku mutima awuliriza audio ne bintuuka ku mutima wallahi mpuliranga simanyi na kumanya oli ludda wa yenkulabeko oyo kati ye muyizi wange wa online yaweereza akaki mukyala wange wabanga naye alina trust issues bwakawuliriza bwati n'akasavinga kati nga nanga maka gatuula ng'otandika kwewozaako ku muntu gw'otasisinkana nko tomulaba nga nako tomanyi oba ogera namulaba like tomanyi na kumanya oba afudde enkeera kati nga muwogera ku mulambo like tokimanyi na kimanya like you understand my point it is basically everything is just different ng'omanya nti okay kivudde ku simu but it's on trust now maybe your husband works in an embassy bwana kugambye nti wabanga akolagala ku embassy now you automatically personal secretary akimanyi nti alina mukyala we wa lugambo alina byatagenda kugamba definitely ate nga simu bubi sindi kiki naye gyakolera tebamukkiriza bikukola ki bikugamba kubanga they don't want to take chances weri waba asayininga ku mulimu agamba nti sijja kufulumya byama bya ggwanga kubiteeka eri gwate omupiininga am your wife you have to tell me almost everything tonneesiga chill it down just welcome kyakugambye wabanga talina kikyamu kyakoze kiri suspicious well and good because that trust has to be there fundamentally mu bantu ababulijjo abakola ki abakolagana if you're trusting where you're buying a cloth if you're trusting where you're buying the car if you're trusting the headmaster the bursar bokolagana mu bintu bya sente it doesn't make sense when you have trust issues ku mukyala gwosula naye oba ku baawo gwokola ki nagobye eddabenzi wano kubanga tojja kulowooza nti ojja kutwala session ng'eno bw'okwata abakyala mu public bw'obakwatako mu nsingo bw'oweesesasesa bw'emoola bakiyita flatting weemoola n'abateetaagisa okwatira abakyala n'abateetaagisa oyagala kunjuliza mbu naye gwe gwenjogerako you've put a reason for someone to be suspicious but I'm just generally addressing an innocent couple that is in respect with that may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding and that is our religion basically tulina okuwelcominga that right of innocence ku buli muntu so when it comes to Islam obusiraamu bwa respectinga nti on a personal level husband and wife everyone has that right of privacy kubanga remember that right of privacy gye tuwogerako it has nothing to do with obwenzi bba omwenzi oba mukyala w'omwenzi it has a lot to do with ebintu ebirala byakolagana nabyo maybe emboozi ya besti wa mukyala wo nga muwala munne olugambo lwe bakola bonna bintu bya kikyala biboogera ku bayinza kweyonja batya bayinza kukola batya bannange oli musajja kyayagala n'okutegeera ebyo biina kakwate kinaawe nga tukusanga mu ssimu ya mukyala wo okebera mukwano gwe bamuyita Halima kati kankebere mwogera ki ne Halima ono wano mwageya gundi nano mugeya gundi nga si yabikuwadde that is none of your business nga tugamba nti nedda she has that right of privacy you don't just provoke it like that the same applies with you ku musajjawo tetuganye nti kale oyina reasons ayinza okuba yayenda byonna ebyo which is okay naye tekitegeeza nti buli musajja mwenzi naye gwomanyi some people also spoil their spouses nga tebamanyi musajja wo si mwenzi wallahi tabirowoozanga nako naye mu myaka 2 gye mwakamala wakamwagaza abakyala nga 10 kala gendo kibala abalamu bannaye nga njagadde gundi lwaki osimayiringa ng'oyogera n'oyo akole ki lwaki ogira boti kirabika nno mweyagala lwaki ogira boti kiraka abantu 10 obamwagaziza byonna tolina woosinziira just gwe wayingira bufumu ngo bakulamidde basenga
abasajja tobeesiga. Wallahi abasajja bende ennaku zino. Era bw'oba teweefuddeeko omusajja akyasobola okukumanyiira. Omuntu akugamba musajja we yali omwenzi naye tonaba kuwa respect musajja woono. Waliwo abatali benzi. Naye just kukitegeera nti mukyala wange tanneesiga, awo n'amanya waakuteeka. Bw'aba tanneesiga kale kamuteeke wano. Period. Kiwedde. Kyekimu naawe. Mukyala wo mazima gali nti si mwenzi. Toyina nsonga lwaki olina omususpectinga. Olw'okuba olina mikwano gyo nga bakyala baabwe benzi. Ne bakujjuza information. Nojja wakakyala kattu kali awo kalina abaana baako. Tekabiinaawo mu birowoozo n'essimu olede kagikuwa n'okwatanga bw'oyagala otandiikiriza. Lwaki ondeka nnyo n'essimu eno? Kyeka olinayo essimu endala. Olinayo layini gye simanyi ndowooza. Mpulira nga this is just too good to be perfect. Why are you doing this? N'omwagaza abasajja gyagule wa boda ajja n'omwagaza buli musajja naye nga tolina bujulizi bw'okola ki? In the long run, you're provoking the trust gye mulina okwenjoyinga without no reason. And that brings us to a point where nga tewaliwo kintu kiri suspicious. Please, you don't evoke that right of trust and that right of privacy. Totandikirawo gamba nti mpa essimu yo mpa password jayo ekirowoozo kyo tamazima gali nti my background seesiga bakyala. Maama wange yandagirawo nti yatagala basisters bange bonna benzi kiyinzibwa okulaba omukyala atali mwenzi. Kale bwe nkutawaanyanga n'essimu bwe nti mbeereranga mwangu kubanga I'm struggling to also make sure ekyo kinvaamu. Eyo kitegerekeke nti you're having trust issues. Okusinga okwagala okwaffectinga buli muntu gw'okola ki? I think I'm making sense. Nkiruddeko nnyo kubanga it's a foundation of this halaka. Njagala kitegerekeke. Jjukira abenzi twabagobye wano. Kubanga if you're suspecting your husband or wife to be omwenzi, ebyo twabyogerako dda. Obanga suspecting anti bawo omwenzi mukola mutya, oba mukyala omwenzi mukola mutya, twabimaliriza dda. Twagala to protecting the sweetness in a couple olwaleero nga at least tejja kutagala nga temanyi lwaki ekola ki? Nga lwaki etagala. Ndooza kategerekese. So Islam came to protect that privacy too. Waliwo emboozi gy'otandiyagadde, for example, baawo ayinza obba ayogera ne ssezaalawo ku bintu ebya famire yaabwe nga wonna abigwako ng'omukyala ate famire yonna ekoze eki? Eswadde. Ogyokettaketta essimu ojyowulira nti taatawo gw'otamanyiiko nti musezi anyumya ne mubaawo nti bannange simanyi lwaki naye ennaku zino ntulira nga kirabika ekitambo kyagala kukola ki? Naye nga ndeesa example ate nzibu nnyo ate buli kintu ky'obusezi. Tuleeta example ki? Example y'obusezi nga ate nnene muko. Munyi wa mwenge, for example munyi wa mwenge, nga taatawo banyumya ne mutabani we nti mutabani wange gwe nno muwalimu gwasomye ku ddiini naye ennaku zino mpulira omwenge gwagala kudda dda. Ojja ogwa ku emboozi etakukwatako. Ssezaala wajja akulengera omwekengera kwengera takutegeera oli osimayiringa naye tokyasimayiringa bw'osimayiringa olina bye wagwako by'otowadde wadde kukola ki? Kugwako. I don't want you to disrespect the beauty in the unknown. If you don't know anything, nga tekiina wekikoseza kigenda kuleetera okuwangaala obulungi than okunoonya ky'oyagala okumanya naye ng'ate kigenda kukukosa nnyo. Ndooza kategeerekese. Example nazibaleeteddeko ebyammwe nebya bulijjo bye tuwangaalirako n'ebya bulijjo. Owa boda gw'olinnya wallahi buli wekirowoozaako nga ndi ku boda mpulira nga n'emmeme esinduukirira. Asobola okuba nga alina ensimbu oba tekisoboka. Aba boda nga bangi. Kati buli gw'olinnya amala kuwa CV tinvugidde emyaka 4 nsaasira nze nno gye tuba tetunywa mwenge tekisoboka. Naye omulinnya bulinnya n'ogenda gy'okola ki? Era bw'osanga omuntu nga alina trust issue to that level tinowa boda amwekengera bannaye tansuula bannaye takola ki? Psychologically that is what we term and package to be on alina trust issues. You're sick. Weetaaga ddwaliro. If you're going to go in a business mu katale okulagaye n'abantu abalala gy'ogenda okusuubula nga gwe kiri kuli mu birowoozo tabanga nziba togenda suubula ogenda kolagana naani? Maybe that's why okyalina mu luto nnamanya anti buli gw'olaba olabira ddala mwenzi n'abatali benzi we bajjira gwolooza bonna baki? Benzi.
give them time to analyze malafuna kimuyisa mwenzi then omukole ki omuyisa omwenzi kategerekese. So that's on a personal level. Now we are done with that. At least we have to respect that on a personal level. Tibuli muntu alina right of ki privacy. But of course sigenda kugamba nti mukebera amasimu gammwe oba temwekebera amasimu gammwe, sigenda going a lot to that specific. Buli muntu mulekedde tabbu ye gwamanyi n'omuntu gwe wakola ki gwe wawasa. Maybe you're dealing with omuntu nga mwenzi. Oba lwaki abantu just be trouble with details. I'm someone who believes tosobola kuba na mukyala nga mwenzi n'otamanya. Like abasajja be balimba mukikola mutya. Tutulina mukyala mwenzi wana tubulire like nkulage nti tosobola, like you just can't. Kireka bawo ye mukowu yakuvaako buvi. Nakibagambirawo ne mu dating situation one. Mbu for example ina abasajja basatu bana nga bo tebana kugwa muntu obalimba. Ekyo kiri obvious nti just mwenda mweguddeko mwenzi ku mwenzi ne bana abana beemanyi katumaleko wano obudde. Kubanga omusajja agala okuwasa definitely agenda okulaga like protective jealousy egenda kubeerawo, agenda kumanya oli luddawa, agenda kumanya biki ebikwatako, ekyo kanga terata na kumanya. Allah asasira abantu bonna. If you want to address obwenzi bwonga bwo, omusajja wonga mwenzi ro jamulaba. Yes, you're not just serious. Omusajja nga mwenzi ojamukola ki? Ojamulaba tewetaaga bingi, esimu oyinza obbabu obutajeetaaga nnyo. Ojamulaba. You just have to focus. You just have to focus. Saba Allah abalaga abenzi bemuyina Allahumma amin. Kubanga nayo balinde ko temujjako ekyawanyo. Ababalage kubanga si kirungi kubeera na mwenzi. Now Dr. Barakallahu fikum. Yes. Now on a personal level at least tukimaliriza like sigenda bagamba nti mukebera amasimu gammwe tebinkwatako etabu si simu. Etabu mitwe gikwate simu. Esimu teba nkona buzibu. Esimu yeri wokwogerezeganya n'abantu banjawulo teina buzibu kata agikute yayina obuki yayina obuzibu. For example mukyala wo abanga musomesa mu secondary somero lya government lina abaana bavubuka bakulu bazibu, omwana namuweereza message namugamba madam of English madam of English, I don't know why but this whole year you've been teaching us English. Omwana atandise ogudde ku message ojokebera esimu ya mukyala wo gwa ku message nga bamuwaana okukamala obukamazi ate nga n'omukyala talina amuwadde ka ate adiringa ate n'abantu ng'abo abamukwanye nga ye mufumbo. Mulowooza buli mukyala akiyina ekyo? Malaka malobo ononera ku mbeera. Okimanyi nti woba otambula ne mukyala wo kati n'osanga omusajja n'amuwa compliment nga muli aba babiri, what do you expect from your wife? Omu-expectinga twayiramu omuli ogirettwe ompaana otya nga bba wange ali wano oyagala kummanyiira, si bye expectinga. But professionally we are not going to allow her to go that immoral. Tujja mugamba beera neutral, tomwefasa nno na nnyo, because we expect a husband to trust the wife to that level. Nti bannaye omuntu wabanga atambula nga tali mu family yammwe, tali mu marriage yammwe, aye talina basuula mu jjinja ate mmwe mutabuke. The same applies with you. Otambula ne bbaawo, for example, otambula ne bbaawo, example kindeeta example kyawo. Njagala nnyo okubeera okugenda balance. Bbaawo mutambudde, bbaawo musomesa lecturer. Aina akayizi kano ka coordinator ka kosi yaabwe. Mutambula wano just muli kumbozi za mwegeza abafumbo. Akaana ne kamuwa smile nigamba, how are you my lecturer? Thank you very much. Ne smile ate bana bano bamanyi egeri gye bayinza okubeerangamu. Kaana kali awo katoka ina excitement nega thank you very much. How I wish every university had you. Nikagenda. Olwo mukyala kati mbu situation etabuse mbu atabuse nnyo musajja mwenzi ensi eno agimazeeyo ayagala ba coordinator ayebaka n'abaana abawala buli kimu n'akikola atya. Are you getting the point? Yeah, welcome me to manye nti why you have to internalize into whatever has happened. Saba Allah tuwe ntegeeranga eyo. If our couples understand that
essimu tegenda bba ku byakkerere. Omusajja bw'anaakwata essimu n'akebera essimu ya mukyala we n'alabamu for example message gy'atategeera, webanga trust eyo eri unprovoked, ajja nakuyita akubuuze nti waliwo nno akukwanye waneeno, oba akugamba ki, ate agenda okulaba omutima tegukubye, tonanaagira, amaaso tegamyuse, ng'amanya nti tewali kigenda mu maaso, nga nawe weeyogerako nti ali awo nno kubanga ali awo, nga nawe oyogera nga kikola kitya. Naawe kyekimu bw'akebera essimu yo n'alaba ekitategeerekese ng'omugamba nti tewali buzibu, nina byengobako mu maaso awo, yandiba nno sisitawo ng'anye abeera sisita abeera ki ng'otambulira awo. But I think you've understood my point. Ekikulu si kya ssimu, ekikulu ky'abantu balina ki. Omubanga mwenna muli benzi, Allah abasaasire oba basseko malayika ki, mwabamanye ettabbu gye mwayingirira. Naye tetujja kukkiriza nti we don't believe that everyone is mwenzi. Fwe bagamba nti abawala bonna abawala abasiraamu abo balaba n'obukaayo obwo, naye bali awo they are just filthy, beekweka bwekwezi naye bwenzi bwereere. Tugamba nti nedda, gwe sitonoonyezza mwenzi. Because you're my student, you know the guidance, at least wagezaako kulaba ntotwala muki mwenzi. So you don't victimize your wife that is not that omwenzi just because bagamba nti abakyala bakola baki benzi. The same applies to your husband. Bagamba abasajja bazaala ebweru, abasajja benzi, abasajja bebakale bati, abasajja bakola bwe bati, gye batambulira eyo bw'akomawo leeti bwati, definitely lwaki aluddeyo ebweru. Alina okubanga alina gy'akola atya gy'ava. Gwe tewanoonyaayo muki mwenzi, wanoonya kivubuka kyo kirina eddiini, kirinamu ku mpisa, ekyo kyekyo bwe kinaakyuka nga kitandise okwenda era olimanya, era olikola ki. Tusaba Allah abeere ng'asaasira couples z'obusiraamu zonna. So on a personal level, that is it. On the second level, there is a kind of privacy that joins the two couples together. Two couples, this couple together, husband and wife. On a personal level, tuvuddewo, buli omuntu amaze okutegeera that right. Now on the second level, every married couple has it as an obligation to make sure there is privacy. Omuntu obutamanya kigenda mu maaso in their world. Ndoza kategerekesaako. That is also privacy. Nti mumbanga muli bafumbo, definitely if you're married, your husband knows a lot about you, negative and positive. You know a lot about your husband, negative and positive. Probably before marriage, mwaite musobola bbira bakubanga yali story ya kwambala bulungi na kuwunya bulungi, temwebaka mwenna, just bintu bya simu awo olyotya, nayogera ebigambo n'okyamuukirira, but now, you're in marriage now. Bw'ogenda okumulabanga jeko ekkanzu, bw'ogenda n'okumulabanga jeko hijabu yonna agikoze eki. So definitely you have to expect, and that's a fact. Buli awasa ayina akamogo k'ayina okulaba ku munne. When Allah is like, these ladies, libasul lakum, byambalo ebyammwe abasajja, wahunna libasul lakum, aye gambe etya wa antum libasul lahunna, and you male abasajja namwe muli byambalo eri abakyala. Logically olugoye lwe lukyasinza okukumanya obuziina abo. Hakala abasajja abagala nnyo biology n'abakyala abagala nnyo biology bakyambaliza nnyo eyo. Bannange olaba Allah agamba tuli kyambalo kuba tweyambala ne tweyambala bwetu ne tweyambala gaziyamukko mu kuvuunula olugoye lwe lukyasinza okukumanya obuziina abo. Akawoowo akasuuka akabi, like everything olugoye lumanya. So in a sense, when you switch to marriage, omukyala gw'owasizza is expected to at least have it in mind ti agenda kukuumira obuziina abo. Naawe kyosuubira nti omusajja ono agenda kukuumira obuki obuziina abo. So that right, that obligation is also there. Wumubanga muli bafumbo, everyone has a right and an obligation to make sure akuumye ebyama byani. You really want me to, do you want me to bring very many traditions that are in line with that on a basic level? Kitegereka butegerekesi. Neera hadisi ngenda jiba sikubanga munneekwasa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ate abasajja abavubuka nze nsiiba mbagamba, buli omu ku status gy'oliko wasa omukyala asobola okukuuma ebitiibwa, like ebyama bya status gy'oliko.
Kati you're a member of parliament. Kiki ekikuwasiza omukyalo ow'olugambo? Like, just think about it. Awono kale ngenze fa. Oli musajja, for example, muwalimu. Don't you really think ku qualities z'omukyala gw'ogenda okuwasa kulina okubeerako omukyala ali too sensitive mu kukuuma ebyama? Because literally asobola okubanga the fact that she's a wife asobola okubanga ategedde ng'okyadde ngo for example ofunye abantu ewuwo ne boogera ebizibu ebibatawaanya, mukyala wo n'abitegeerako, ajja asaasaanya ebigambo ku kitundu awo wonna wonna, ensi yonna netegeera nti waliwo eyakyadde ew'omuwala mukyaleka ebintu si birungi. Kati gumuwasa buwasa mulowooza nti okuwasa kuli ku ssente. This is what is happening on social media. Muswala naye tugamba nti wawasa oli luddawa. Kale lwawo okuwasa wobanga okyanoonya mukyala atali wa lugambo okusinziira ku mulimu gw'okola ki. Some people don't have anything to lose. No wawasa ow'olugambo agenda kukola lugambo lwaki? Tolinawo kitiibwa, toli mukulembeze, like tolina buvunaanyizibwa bwonna. It is okay wawasa wa lugambo. Naye bw'obanga okimanyi nti oyina obuvunaanyizibwa mu society, you have to be sensitive. Kyekimu naawe omukyala for example, mu basajja bonna bonna nononyayo ow'olugambo olw'okuba alina ssente, bw'anaakeera ku makya n'atandika okwogerera oli mukyalo olina diguri osomye abaana bo bazadde, omusajja n'afuluma ebweru n'ayogera ekigambo, wallahi ensi yonna oli kansala wa kyalo gwe n'abakyala w'ekitundu ekyo, omusajja n'avaayo n'agamba nti omukyalo oyo wallahi temumulabira awo, n'akubawo egambo tu, wallahi tosobola sigala kyekimu. That is why Islam is sensitive when it directs n'egamba nti nedda, when you have a partner, that right of privacy is also there. The fact that you're a husband of someone, you're a wife of someone, kimala bumaze okubanga you're going to respect whatever comes with that. That's why in an authentic tradition, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the hadith of Abi Sa'id al-Khudri, Nabi ategeeza nti inna min asharri nnas aw min sharri nnas, abantu abakyasinza okubeera ababi olunaku lw'enkomero, manzilatan yawma al-qiyama, on the day of judgment, the worst of the worst, abagenda okubeera mu position embi ddala olunaku lw'enkomerero, arrajul, a man yufdi ila imraatihi, omusajja afunye information, ategedde ekyama ku mukyala we, n'omukyala watufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha, omusajja ategedde ekyama kya mukyala we n'akimukuba mu maaso n'amulangira nakyo, aye n'atakomaawo n'akikuba ne public. Isn't that happening right now? Allah asaasire nnyo, naye eno ensi ekyadaaga nnyo, because not everyone is going to reason like everyone reasons. How many couples are on social media now? Ezirina amakulu n'ezitalina makulu. And now these content creators going on and looking for abantu kasabazula buzuzi nti bekyaye. Okay. Balinga bagamba ntuli tubabanja bane mutugabe mwekyayidde kisina bannabbi tebalinaako wa revelation, tebategeera na nnyo actually. Naye kote n'atambulira awo, wamma musajja wange oyo temulabe, naye wallahi ali bwati ne bwati n'ayogera enkumunitu y'ebyama bweti. Naawe ne baleeta akazindaalo, wamma mwekyayidde ki, wallahi munsaasire nenda basajja mannange mukiraba, tetulina kye tulaba. You're just immoral, weeswazizza ne bazzukulu bo, tusaba vidiyo eyo esigale bakirabeko, balabe jjajja waabwe engeri gye yali ategeeramu. Tekiina weekiri. Wemba mwawukanye n'omuntu, it is okay. Maybe temukwataganye for many reasons. Mwawukane and someone else will find interest in them, bafune another story. But you don't just talk ill about them. Kati discipline eyo yokumanya nti that privacy in marriage ku level y'abafumbe eno nayo yeetaagisa, waliwo ebintu ebitalina fuluma maka gammwe. Newe muba temukwataganye mutya. Actually mumbanga muli bweru
n'owulira ekigambo nga boogedde ku mukyala wo sooka oteekewo omubiri timuve ku mukyala wange amagezi mwegali kasitanziramu okuwulira nga mumwogeddeko nze nammwe olage nti at least you're protecting omale oveewo odde wa mukyalo mugambe nti amazima gali nti nataddewo wali omubiri naye lwaki kituufu ekintu ekyo oba si kituufu naye nga at least ebweru okoze omusajja kyeyandikoze eki naye gwe woolugamba avudde eri n'akugamba okugamba gwonna n'akugamba awo okyamuukiridde bw'oyongerezaako wamma nakiraba yensonga lwaki abadde takyayogera bulungi yensonga lwaki abadde anneekengera yensonga lwaki ogatta ebitagattika n'ogenda you're losing track in the long run kati abafumbo bateekeddwa okuba nga bakimanya nti mulina obuvunaanyizibwa it is a sin when prophet is like inna min asharri it indicates that it's one of the biggest sins omufumbo yenna to disclose anything that is private to the public. And what I normally say is nze sinenya ba public eriwo ku receivinga nenya babyogedde botagamba gwe yabyeyogeredde okay let's just a secret kye bayita ekyama kyekintu nga gwakimanyi kasita kikuvaako ne kigenda ew'omulala kiba tekikyali kyama kiba kigenze oba taatawo oba maamawo oba brotherwo oba kasita kikuvaako tekikyali kyama just oli mukwe anti mwena wemwebuzabuza we mutyo nkugambyeko togambako mulala kugambyeko togambako mulala kugambyeko togambako mulala ensi yonna eri awo kugambyeko togambako mulala mpaka we muli egwako nga mwenna mubaddeawo nga mukikola ki buli omu akitegeere nti kye bayita ekyama kyekyo ky'omanyi nga tewali omulala akikola ki kasita okifulumya n'okigamba omuntu omulala tekikyali kiki kyama ezo nkabagambye tekikyali kyama abafumbo bakimanye nti eyo nayo level eri awo muyitegeddwa okwekuuma like that privacy in marriage matters why are you calling your mother okumugamba kubikwata ku bbaawo why mbwakuwe ku magezi yensonga yemu for example maama wo omuleta ne mu mbeera etasangika omukyala akwagala okukamala obukamazi omuwa side ye ya story oluusi nga gwe mubbi tagenda kugamba kubanga akwagala definitely she's your mother olumala nga agamba nti amazima gali nti omutabani wange oyo amagezi temuli ebintu nayo bitereera eno yasigala agamba nti wallahi muwala wange agumidde bingi oba onoonyaku like nawe obeereko mu bantu bali abagamba nti tugumidde bingi. Why are you discussing your wife with your mother? Mbuchi. Of course, family yone weyingira nebuuza nti naye kati mmwe mugenda kukikola bukitya like what happens in the bedroom? Bagambe tewali buzibu mutuleke ebintu byaffe bya mu kiki bya mu kisenge kyokka oli mu binyu myako atooseka. That you have to just protect that. Kubanga socially wano ka pressure kabeerawo mwewasiza for example Allah aluddewo kubawe zadde kati mama ayinza okubeera concerned naga mutabani wange kiki what is the problem kabugamenta mama Allah tanaba kugera naye inshallah mungu ajja kukola ki naye ne bakubuuza just bakukinyako bukinyina kabuuzo ngako ngotandika kweyanika mama wallahi nsasira mazima gali nti nange sikitegera butegeezi buli kimu nkikoze okimanyi nti wallahi omukyala buli kimu nkikoze buli ddagala ndimize buli kimu nkikoze kati mama wo musuubira kukola ki era ajja kuggwamu maanyi. The same applies with whatever you're having issues with your marriage. Just buli ayambadde kanzu n'enkofiira gwe wuwo seeka tomanyi how trained he is tomanyi how professional he is ng'osimbukira mu ssimu salamu alaikum seeka mbuuza gwani abuuza seeka tewali buzibu tewetaaga kummanya naye mbuuza wamma bba wange agira bwati n'oyogerera eddakiika aga like literally oyagala seeka akola atya gwani yagamba nti waliwo some kind of session egenda okuggwera ku ssimu nga gwe weka gwayogedde gwoba oyogedde ku muntu owokubiri second party of course nja kwetaaga side yani nze era kanka bagambe bantu mmwe
nze omu ku bantu simanyi bali mu bannange balala nze tonkubira simu bwotyo nonyingiza mu tabbu eyo nonsubiramu answer kati nkugambe ki sikumanyi toyagala nkumanye oyagala kiggwere ku simu awo kati mbunvemu ekigambo nti amazima gali nti kyabaawo wallahi kyayika mubbi wallahi mubbi mukyala nekyo yakikola wallahi kyayika mubbi professionally invest in seeking right guidance lwakuba nti kala abasiraamu bamanyira bintu bya bwereere go to professionals babeere nga bakuyamba if you need that help bakuyambe bakuanalyzing ensonga maybe you're the problem maybe the problem is whoever you're with maybe kubanga even when you're going to open up to someone amateeka agafuga ekiwalimu like from the counseling bit of it you don't have to talk about anything with any client okujjako nga amaze okukkaanya nti right ya confidentiality weeri oyinza okubanga you were once my client nosasula sente we had a session for example kati ndi wano nsomesa netandika okuleeta example bwe nkutunuulira nengamba nti wallahi muli bwebu nti nibwemu nti definitely you're going to be affected mu mateeka g'oba osayininze to just get to me with a session ne mu kooti ontwala ti omusajja oyo I was open to him or her whoever gy'ogenze ne mubikkulira yankubamu khutuba nnamba ekyo kimusibya naye kati muyina ettabu for example gye mulimu with your family and no one is ready to seek for professional help tinewoba muwalimu nga imaamu wa kyalo tomukubira bukubizi simu ku ttabu gy'olina gendayo abamanyi batuuka n'okukyogerako nti when this privacy ey'abantu ababiri erina okubikkulwako liddaruura aweetaagisa so be it aweetaagisa in the way wabanga waliwo talks of reconciliation maybe someone has intervened omuwalimu we yabagatta ayingiddewo okumakinga sure nti things go right awo omukyala asobola okuopeningako naye era si nnyo aopeninga kigwanidde agambe nti musajja wange amazima gali nti ali disrespectful ng'omuwayoko example entonotono ezitamuswaza ate nnyo ono bbaawo bakugaidinga mu ngeri ekola ki awo wekikkirizibwa naye kati everyone amala gakubira muntu yenna olw'okuba omuwalimu ali ku radio ng'okuba ku simu anti present asomye enamba ya radio buli alina ekibuuzo akube ku 07 opapa 07 n'owandiika ng'osimbula simu wamma nze abuuza nze gundi ne gundi okusinziira egundi abeewange bamanyi nga maama gundi wamma nze abuuza nti wamma omusajja bw'abaala bw'ati omuwalimu oyo nze njagala ŋŋambe wamma kikkirizibwa definitely answer gy'agenda okukugamba eyinza okuba nga si gy'ogwana takumanyi. That's why invest, and I have to actually tell you this, abawalimu bonna abali wano, please invest in getting prepared in that way. Ensi weetuuse ebyobwerere kati bigenze biggwawo. Gwe obanga olowooza nti omuwalimu yagenda okubeera ngaawo omukubirenga simu mwogerere for 2 hours nga takulabyeko takumanyi nakumanya akikole just unprofessionally togenda kuyambibwa. Respect that time naye ye preparing nga akyasoma obuwalimu amanye nti at least as a religious leader agenda kukifuna bwati era agenda kikola bwati. Ne wabeera sekati actually kuba nabawala basomye eddiini oli sekati, you have to at least get those basics of counseling. Omanyi nti ayagala okwogera naawe afune guidance eyo ayite mu mitendera bwati omuyambe amazima gennyini ng'ogenda muwa guidance gyakola ki gyagwana. And that is the second degree of that privacy, the privacy of these couples now. Abantu babiri bali mu bafumbo bateekeddwa okuba nga beekuuma ebyama baabwe ebikola ki. Tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding. I would like to conclude today's sermon, today's session, n'ensonga 3. Esookera ddala, let's respect that right of innocence buli muntu gy'aba nayo. Yeah. Fenna, no one is guilty until proved. Nti aliki? Yeah, but the councils know that. Tosobola agamba nti ndi mubbi okujja nga olina obujulizi obukakasa nti ndi muki?
mubbi. Ekyokubiri kikwasaamuko ku nsonyi okubeera abafumba ababiri ne boogera ku partner wo gw'omaze naye ebbanga, kubanga ffe tukkanya nti gwasinga otegeera mukyalawo, tukkanya nti gwasinga otegeera bbaawo, naye ne boogera ku partner we eggambo eddene bwe riti n'okuba 10 mu ngalo noma wallahi Allah akakasiza kye nali nsuubira. Abasajja bonna nkakasizza naye nga tumanyi musajja wattu baba muwaayiriza, tumanyi mboozi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abubakar Siddiq ekyabawangaaza ennyo mu relationship yaabwe eyo as friends, says like that, eyo trust yali genuine, nga tojja kwogera ku nabbi ggambo ddene bwe riti Babakar alitwale ajja mmala genda ku soosi nabbi wamma bagambye bwe bati kiri kitya kati tukijeyo mu bafumbo tukitoye ne mikwano gyo muli awo mutijjatijjanga muli ab'emikwano ennyo boogera just ku mukwano ogwomaze naye emyaka 7 ne bamwogerako eggambo nti akubye omwana omuwala oluyi n'amannyo ne gavaamu n'ogamba tugende tumusibe. Wobanga oli mu position yenge ya mukwano gwe sooka omale okufininga out kituufu ekyo basi kituufu, bayinza obba bamukonjera abatali mikwano gye ng'ayinza okumuyamba okutegeera amazima ate ayinza obba gwe muwani mukwano gwe. Katulabira ddala nga waliwo abafumba abali mu bufumbo naye nga balinga abali mu mistake. Tusaba Allah abeere nga beetereeza nabo mu ango ng'eyo. Allahumma amin. We've understood today's session, Barakallahu fikum. Nakasemberayo ddala, trust each other. The issue is not with the phone, it's with trust. Yes, if you don't trust your wife, then that's the problem. The problem is not with the phone. Notuuka n'okutracking essimu. Abasajja abamu babonaabona munnaye. Kati otrackinze mukyala w'essimu otegeera ani gwakubira message ki eyingiddewo Allahu Akbar, because your wife is not your slave. If you're a Muslim, put that in mind. Mukyala wo si muddu. So bw'okimanya nti si muddu wabeera mwenzi ojja kimanya. Teweetaaga nnyo bintu bingi kutegeera nti mukyala we alina kyakola ki kyayisaawo, but don't evoke that trust. Bw'obanga tewawasa mwenzi ng'agenda kuyiga bwenzi mu maaso eno gy'alikulira era oli mukola ki oli mulaba. Bw'abeera musajja it's the same. Musajja wo for example wabanga alina essimu, okukebera essimu n'obutakebera ssimu si ensonga. Ensonga ye trust gye mukola ki gye muyina wakati wammwe. Tusaba Allah abeere nga ateeka trust eyo fima bainana wakati waffe. Allahumma amin. Kati trust yeetaagisa naye wekibagwako nga mwenna muli benzi for example nga jasi Allah yabasaasira imaani n'erinnya mu Ramadhaani nga weetuuse ne mwewoowa Allah y'abantu batobera mu nsi muno owasizza mwenzi naawe okakasa kuba n'emboozi gye mwali munyumyawo nga tunaba kumuwasa yakunyumiza nako ti wallahi Allah alungamya naye yannungamya amazima gali nti gwe simanyi kye wankola naye nasuulawo banno nga 5 oseka n'otereeza n'amahale oyagala gawa mukyalo oyo naawe omukyala no Allah ayinza okulagako omusajja eno omusajja n'akulagirawo ddala nti ebintu kabejja kubanga abasajja abakoze ne tawuba tababyogera nako naye omusajja n'akulagako nti nze wallahi mukyala gwe simanyi naye kyewankola kyonna kikulu kubanze nina obwenzi bwenkoze emabega kaawo naye kasita nakola naawe obwenzi oba wankola ki yemboozi eyo oba wankola ki kale naawe oseka kati Allah muwali mumuyise n'abawoowa Ramadhaani eweddeko honeymoon egizeegizeemu bweti kati definitely buli bwongo buli obw'abantu abo bali mu bufumbo buli akagwawo akasimu ne kavuga essaawa 4 ez'ekiro agenda gamba nti oyo mukyala yakuba ne gwani agambye nti buli akuba beyond 9 pm nti abeera opposite gye era ababa beekwana okiraba kati kiyinza okuba nga kiri ku bantu nga mmwe mwenzi na mwenzi nga buli omu yeekengera ate temuli ready kuleka bwenzi obwo kati oyina tracking omukyala emmotoka yo oyina tracking like essimu oyina tracking abaani abayogeddeko ayogedde naani naawe kyekimu oli mu maka otebenkedde naye omusajja omubuzizaako emirembe okebedde essimu kyokka oyinayo banno nga 2 oba 3 polygamous family
kati bwona ategeera byakoledde family eri omutwe nga gukulumira bwerere ate ng'ozirika ate oliwa pressure at times even kamalize ne kano nze mbate okimanyi nti pressure asobola n'okujja nga abantu be bamwereetedde. Oyinza okubeera omusajja ng'amazima gali nti omaze emyaka 2 tokuumangako budde, buli we bakuyita otuuka leeti, programu zikuyitirako beziti opapiriza buli lwekikola bwoti pressure alina okukusanga era ng'ogira bwoti nga weefiira. Kyekimu n'omukyalo ono baawo okimanyi alinayo abakyala abalala nga 2 kati okebera essimu onoonya ki? Of course ogenda gikebera era onoonyeemu ng'omukyala namba 3 alina erinnya lyamuyise nga gwe toliwuliranga nako ebboba nga lisituka ng'oteekawo embeera ozirise zirisaawo gize bwoti okiraba. Kati ate oyo no tuli ku musajja nga ye awasa, oyo omusajja alina ku magezi awasa. Kati waliwo omusajja atawasa ogenda otegeere naye ate ndowooza omusajja atawasanga mwenzi omukyalo ono akebere ku ssimu ye oba twamugobye ekyo Sharifu nkwagadde abenzi bo twabagobye kati no session as I'm winding balaba kamera kati mbagoba whoever is watching and those that are online eno session si ya abenzi. If you know kangoyenda mu luzungu, if you know omwenzi yani mpozi fornicator, if you know you're a fornicator, this is not your session. Gendo labi ku session endala naye no session tubale tuogera ku bantu nga at least sibaki wobanga oli mwenzi nga you happen to be in this session and you're watching tukusubira okubanga tauba wagimala oba by any chance ng'okyaliwo nga tonakola tauba. As soon as we are done gikolekole mangu tauba okole otya eveewo. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.